Hmm. Ta-da! I completed half. చాలా తీయగా ఉంది. Hey guys, welcome back to my channel. నేను మీ రమ్య. Hello watching. So guys, ఈ రోజు చాలా వేడిగా ఉంది. So let's have something cool and refreshing. Idea. సో ఈరోజు మనం మిల్క్ షేక్ చేయబోతున్నాం, అది కూడా చీకు మిల్క్ షేక్. సో నేను ఈ సపోటా కాయలు అనేవి మా నాన్నమ్మ ఇంటి దగ్గర నుంచి తెచ్చాను. సో అక్కడ మేము కోసాము కాయలని అండ్ ఇక్కడికి తెచ్చి ముగ్గేసుకొని తినేస్తాం అనమాట. సో అవి చాలా స్వీట్ ఉంటాయి ఆ సపోటా కాయలు మా నాన్నమ్మ ఇంటి దగ్గరవి. So let's start the recipe. సో ఫస్ట్గా మనం సపోటా కాయలని కడిగేసి మంచిగా వాటి తొక్కు తీయాలి. సో ఈ మిల్క్ షేక్ చేయడానికి ఒక 10 to 12 సపోటా కాయలు ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఈ కాయలన్నీ ముగ్గినవి, వీటి లోపల సీడ్స్ కూడా తీసేసి సెపరేట్గా పెట్టేసుకుందాం. సో ఇది ఇలా మొత్తం అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రొసీజర్. సో చీకు మిల్క్ షేక్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేద్దాం ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ మనం క్యాష్యూ అండ్ బాదాం నట్స్ని పౌడర్ చేసుకుందాం. సో అది గ్లాస్ పైన గార్నిషింగ్గా ఉంటుంది. మిల్క్ షేక్ పైన లాస్ట్కి ఇది వేయాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఇంకా మిల్క్ షేక్ ఇంకా చాలా డెలిషియస్గా అవుతుంది ఇది వేస్తే. ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో 4-5 స్పూన్స్ షుగర్ తీసుకుందాం. అండ్ మిల్క్ షేక్ చేయడానికి ఫస్ట్ కావాల్సింది పాలు అండ్ ఐస్ క్యూబ్స్. సో ఇక్కడ పాలు, ఐస్ క్యూబ్స్, గార్నిషింగ్ కోసం అనేసి పౌడర్ అండ్ షుగర్ అండ్ మిక్సర్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనం మిక్సర్లో సపోటా కాయలు వేసేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఇందులో మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక 4-5 స్పూన్స్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మిక్సీ పట్టాలి. అండ్ ఇందులో ఇప్పుడు మనం ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుందాం. అండ్ మళ్ళీ మిక్సీ పడదాం. అండ్ అంతే, చీకు మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది. సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను సర్వ్ చేస్తున్నాను 2 గ్లాసెస్లో. చాలా చల్లగా రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది. మెయిన్లీ ఎండాకాలంలో చాలా ఇష్టంగా దీన్ని తాగుతాము అందరం. సో దీని మీద ఇప్పుడు నేను గార్నిషింగ్ అనేసి ఫస్ట్లో పౌడర్ చేసుకున్న క్యాష్యూ అండ్ బాదం నట్స్ని వేసాను. అండ్ దట్స్ ఇట్. ఇది చీకు మిల్క్ షేక్. సో గైస్, చీకు మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది. తడా! సో ఇవి చీకు మిల్క్ షేక్.
సో దీని మీద గార్నిషింగ్ అయితే నేను చాలా మంచిగా చేశాను. అవి నట్స్, బాదాం అండ్ క్యాష్యూ నట్స్ వేసాను దీని మీద. సో లెట్ మీ టేస్ట్ ఇట్. చాలా చల్లగా చాలా తియ్యగా ఉంది. సో గైస్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ దిస్ వుడ్ బి ది గ్రేట్ ఐడియా. చల్లగా ఎండాకాలంలో చీకూ మిల్క్ షేక్. ఐ కంప్లీటెడ్ హాఫ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. Bye bye. And for more videos, subscribe to my channel.